Sorry. Okay, right. So yeah, we stopped 15, right? So today we will be on verse 16. Okay. Bahirantascha bhutanam acharam charam cha sukshmatvat tat avijneyam durastam chantike chatat bahirantascha bhutanam acharam charam cha sukshmatvat tat avijneyam durastam chantike chatat bahirantascha bhutanam acharam charam cha sukshmatvat tad avijneyam durastam chantike chatat. Okay. Anyone would like to try? Could I try, Prabhu? Yeah. Bahirantascha bhutanam acharam charam cha sukshmavat tada ikneyam durastam chantike chat tada. Bahi, outside. Yeah, Matajis. Anyone? Prabhus, yeah, you can try. Harishwan Prabhu, yeah. No harm. बहिरन्तश्च भूतानाम् आचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दुरास्तं चान्तिके च तत्. Yeah, Matajis. Anyone? Sir, I tried, but just now my screen go off already, so I couldn't listen when you chant, sir. No But problem. I'll try, sir. No problem. Bahir antascha bhutanam acharam charam evacha sukmatva tat avineyam durasattam chantike chatta. Hare Krishna, sir. Hare Krishna Maharaj. Yeah. So Bahi. Bahi means outside. ஸோ இதை கேட்டிருக்கீங்களா? பஹீர், இந்த வார்த்தையை கேட்டிருக்கீங்களா? பஹி, பஹீர் எங்கே கேட்டிருக்கீங்க? Bahir Sakti, Antaranga Sasti and Bahir Sakti. ஓகே ஓகே, அதில் கேட்டிருக்கீங்க. வேற இது நம்ம டெய்லி கேட்போம், டெய்லி நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம். எங்க? Chanting, sir. Bahir Narsingo Hirdaye Narsingo. அதுதான். ஸோ டெய்லி வந்து நம்ம நரசிங்க பிரணாமம் வந்து நம்ம சாண்ட் பண்ணணும். மார்னிங் மங்களாரத்தி முடிஞ்சு அப்புறம் நம்ம சாண்டிங், அப்புறம் தர்ஷனாரத்தி, குரு பூஜை. ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நரசிங்க சாங் வந்து மங்களாரத்திக்கு நம்ம சாண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதே மாதிரி கௌரார்த்திக்கு பாப்பு நம்ம சாண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் நம்ம நரசிங்க பிரணாம் சாண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பஹீர் நர்சிங்கோ ஹிருதயே நர்சிங்கோ. ஸோ பஹீர்னா என்னது? நரசிங்கர் வெளியும் இருக்காரு, ஹிருதயத்திலையும் இருக்காரு. பஹீர் அண்ட் ஆல்சோ அவுட் சைட் அண்ட் இன்சைட். ஸோ பஹீர் மீன்ஸ் அவுட் சைட். ஓகே. ஸோ பஹி. அந்த மீன்ஸ் இன்சைட். ஸோ அந்த இன்சைட். பஹி அந்த சா ஆல்சோ பூதானாம். பூதானாம் மீன்ஸ் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டிஸ். ஸோ நம்ம ரொம்ப நாளாக பகவத்கீதா படிச்சுக்கிட்டு வரோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் த வெரி காமன் வேர்ட் வி ஷுல் நோ. பஹி, அந்தா, பூதானாம், லிவிங் என்டிட்டிஸ். ஸோ ஈஸ்வர சர்வபூதானாம். ஸோ கிருஷ்ணா சொல்கிறார்ல, ஈஸ்வர சர்வபூதானாம். ஸோ வாஸ் நோ ஆல் திஸ் திங். பூதானாம் மீன்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். அச்சரம் மீன்ஸ் நாட் மூவிங். charam means moving. So acharamna not moving, charam moving. Eva also cha and sukshmatvat. சூக்ஷ்மமா இருக்கிறது. சூக்ஷ்மம் தமிழ்ல இந்த வார்த்தை இருக்குங்களே, சூக்ஷ்மமா இருக்கு. ஸோ அது உண்மையிலே சம்ஸ்கிருத் வார்த்தை. சூக்ஷ்மத்வாட், on account of being subtle. that அவிக்ஞேயம். விக்ஞேயம், ஞேயம்னு என்னது? ஞானம், நாலேஜ். அதில் ஏ போட்டிங்கன்னா பண்ணுங்க அவிக்ஞேயம், அன்னோவபிள்.
ஞானம்னா knowledge, ஞேயம்னா the knowable, the object of knowledge. ஸோ அதில் அவிக்ஞேயம் வந்தால் unknowable, knowable, unknowable. ஸோ அவிக்ஞேயம் unknowable. ஓகே, ஸோ தூரஸ்தம் அப்படின்னா தூரம், தூரானா தூரம், தமிழில் சொல்லுவேன் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது. ஸோ அந்த தூர வார்த்தை வந்து வேறு வேர்ஸ்லேயும் வரும் பகவத்கீதையில். எந்த வேர்ஸில் வரும்? Anyone? So this is how you connect it, right? So when we see a word, we should connect it with similar verses. Then you can remember. So, mama maya duratyaya. Krishna சொல்றாருல்ல, தெய்வீஹி ஏஷ குணமயி mama maya duratyaya. So same thing. My maya is very difficult to overcome. Duratyaya. Dura, far away, it's very difficult. So like that. So Upanishadliyum பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை பயப்பாங்க. The Lord is near but far away. Tatvantike, there is a Upanishad verse there. We will see later. So Dura means Durastam, far away. Cha also, Antike, near. Antike means near. Anta means inside, Antike means near. Okay, Cha and that. So, translation, the supreme truth exists outside and inside. Bahir Narshingo, Hidahe Narshingo. Bahir Anta. So, the supreme truth exists outside and inside. Sarva Bhutanam, of all living entities. The moving and the non-moving. Sharam, Acharam. Acharam, charam. So the moving means charam, non-moving acharam. So பார்த்தீங்களா, the moving and the non-moving. Supreme truth exists outside and inside of all living entities, the moving and the non-moving, because he is subtle, sukshumatvat. So in the key point, subtle, why? Sukshuma. And he is beyond the power of the material senses to see or to know. Aviknyeyam. Prabhupada, you see, very nicely translating here. Aviknyeyam means he is beyond the power of our material senses. That means we cannot see or understand him with our material understanding. Durastam, although far, far away. Antike, he is also near to all. So very similar verses like Upanishads. This is the language of Upanishad. So when you read Upanishads like Isha Upanishadல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் சிமிலர் லாங்குவேஜ் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வாட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஹியர்? Krishna is explaining about Paramatma. இதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். சரிங்களா? ஸோ வாட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்? Krishna is explaining about Paramatma, right? So Prabhu, please continue with the purport. In Vedic literature, we understand that Narayana, the Supreme Person, is residing both outside and inside of every living entity. He is present in both the spiritual and material worlds. Although he is far, far away, still he is near to us. These are the statements of Vedic literature. Asino dhuram prajati sayano yati sarvataha. Katha Upanishad 1-21. And because he is always engaged in transcendental bliss, we cannot understand how he is enjoying his full opulence. We cannot see or understand with these material senses. Therefore, in the Vedic language, it is said that to understand him, our material mind and senses cannot act. But one who has purified his mind and senses by practicing Krishna consciousness in devotional service can see him constantly. It is confirmed in Brahma Samhita that the devotee who has developed love for the Supreme God can see him always, without cessation.
And it is confirmed in Bhagavad Gita, chapter 11, verse 54, that he can be seen and understood only by devotional service. Right. Bhaktya Jaya Sakya. Bhaktya Tvananyaya Shakya. Right. So, this is the knowledge of Paramatma. So, let's see what you understand in Paramatma. So, generally, நம்ம பரமாத்மான்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு என்ன புரியுது? What is your understanding? So, maybe Prabhu can try. Harishan Prabhu. இப்போ நீங்கள் பரமாத்மான்னா உங்களுக்கு என்ன புரியுது? ஆத்மா பரமாத்மா. Paramatma in English saying like a super soul. So, what is it? What is super soul? இப்போ நான் கேட்குறேன். அப்போ இது super soul. அப்போ இது பரமாத்மா. What is super soul? How can I? Okay, to a person who doesn't know what is super soul. Yeah, I mean generally anyone who can ask is right. So இது பரமாத்மான்னு என்னங்க? பரமாத்மான்னு சொல்லிக்கிறீங்க. பரமாத்மான்னு என்ன? One thing I would explain is when Krishna manifested this universe through Mahavishnu, Garbhodakasha Vishnu, and Brahma came in, and then the Kishorodakashayi Vishnu, he entered into every living entities as a Paramatma, and he's residing in everyone's heart. So the super soul plays two roles, which is to witness everything the living entity is doing, and secondly as Chaitya Guru, who will be guiding the living entity by residing in the heart. So that's how I would explain. But another way I would say is like whenever people would say like people will say listen to your heart, it will always go right. So whenever the term listen to your heart, it means like God is giving you some kind of instruction, and you'll have to listen to your heart to understand and execute it, even though you don't know the full plan ahead of you. So that's one thing that I would explain to another person who is new to this. Yeah. Thank you, Prabhu. So yeah. Okay, we will elaborate on that. Okay, yeah, what you said is not wrong. So yeah, like when you say listen to the heart. So now my heart is telling to kill the chicken. So can I listen? Oh, my heart is telling I want to get a couple of beers. My heart is telling. Oh, now my heart is telling let's go and rob this house. Right? So yeah, so like that the conclusion is not every calling coming from your heart is actually the instruction from inside. You know what I mean? My point is, so you see there's a dilemma right now. So when we are like what you explained, when you tell that sometimes we feel the inner guidance. So but how do you know it's actually inner guidance? It's not your speculation. We have a problem there. Agreed? புரியுதுங்களா பிரபு நான் சொல்றது? Yeah, so that is a problem there. When we understand Paramatma, of course you're not wrong. Paramatma is guiding us internally, but how he is guiding us internally, that is how he manifests as Guru. So the manifestation of Paramatma is your spiritual master. This understanding. Adan Chaitya Guru. Chaitya Guru means, of course, he is your guiding Guru. But how does that Chaitya Guru, how does that Paramatma guide you? He will personally manifest in the form of your Guru, Purva Acharya. And of course, he takes responsibility of surrendered devotees. He will guide. So whatever decision we make based on Guru, Sadhu and Shastra is definitely being guided by Paramatma. That is the trick. So how do you know whether I am guided by Paramatma or not? Whenever you make decision based on Guru, Sadhu, Shastra, that's the proper guidance. Otherwise, you are guided by your senses, your mind. Paramatma is just witnessing and waiting for you to look. This is how you understand. Otherwise, what happened? A big problem we are having. Every Tom, Dick and Harry will come and tell Paramatma is guiding. And this fellow will say, I am God. And that fellow will say, I am God.
and we have a lot of gods. So this is what's happening right now, right? And this Paramatma will say one philosophy, and another Paramatma will say one philosophy, right? So that is why here in this verse, Prabhupada, Krishna is explaining what is Paramatma. Parama Atma. So Atma means living entities. இதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Atma means a conscious being, a living entity. இதான் Atma. So you are living entity, I am living entity. The plants are also living entity, right? The microorganism are also living entity. So இது Atma. So beyond this Atma, there is another entity. Okay, so he is also entity, Atma also. But what's the difference? He is Parama. Parama means supreme. He is a supreme living entity. So supreme living entity. So இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So both are eternal. நீங்களும் eternal, ஆத்மா நம்மளும் eternal, Paramatma also eternal. Agree, Prabhu? Both are eternal, right? So in this way we are equal. In this way we are equal. But what's the difference? The difference is Paramatma is அதான் சொல்கிறார் பாருங்க, he is residing outside and inside of every living entity. அப்படின்னா in every of the living entity Paramatma is there, but Atma is limited. He is only within his body. Correct or not? Agree? There's a difference, right? Paramatma is everywhere, Bahir, Anta. But Atma is limited. So, that's the point. So, he is present in both the spiritual and material world. So, Paramatma is everywhere. Atma is also everywhere. Right? That is the point. But Atma is everywhere. Right? How does it differ with Paramatma? Every. So, both are everywhere. Atma is also everywhere. So, wherever there is Atma, there will be Paramatma. Because always Paramatma will be accompanying the Atma. That is point number one. Okay. And number two, Paramatma knows, he is all knowable, all knowledgeable. Because he knows all your body, he knows all your activities, he knows all your past life. So everything is known by Paramatma, all knowledgeable. Okay. In that matter, Paramatma is unlimitedly knowledgeable. He is supreme knowledgeable. So this is the meaning Paramatma. And you are limited. You only know your current problem. You don't know your future or past. Just like Arjuna, Krishna is telling, I know everybody. I know the past, present, future. But you don't know me. Krishna says in Bhagavad Gita. Right? So not only that, Paramatma, the special feature is, எல்லாத்துலேயும் இருப்பார். அப்படின்னா என்னது? இந்த கப்லையும் இருப்பார், இந்த ஃபோன் உள்ளுக்கும் atoms. In all the material atoms, Paramatma is there. இது சாஸ்திரம் சொல்லுது. அணு எல்லா அணுங்களையும் வந்து பரமாத்மா இருக்காரு. ஸோ இப்போ ஒரு கொஸ்டின் வருது. சோஃபா குட் பிரபு, அப்படின்னா என்ன பாயிண்ட்டு? ஜீவ ஆத்மாலையும் பரமாத்மா அக்கம்பனி பண்ணுறாரு. இது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியுது? ஸ்வேதஸ்தர உபனிஷத், ஸோ கத உபனிஷத். இந்த உபனிஷத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது கிளியராக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹவு Atma and Paramatma are together, and Paramatma is witnessing everything. Just like the one bird is sitting in a same tree but different branch, one is looking at another. But the Atma, without knowing that, in ignorance, is carrying out his own activity, forgetting Paramatma. So இது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஆனால் அதே சமயத்தில் பரமாத்மா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆட்டம்ஸ்லையும் இருக்குது. So it is inside everything, it's outside everything. It is also present in spiritual world and also material world. It is also far away, still near. Okay, so these statements are in the Vedic literature. So Ashino Duram Vrajati Sayano Yati Sarvataha Katha Upanishad. And because he is always engaged in transcendental bliss, we cannot understand how he is enjoying his full opulence. We cannot see or understand with these material senses. So therefore in the Vedic language it is said that to understand him
our material mind and senses cannot act. So the problem is to understand this Atma Jnana, Paramatma Jnana, Bhagavan Jnana. The understanding of Bhagavan, the understanding of Paramatma, one need to use Shastra Chakshu. One need to have the spiritual vision, not the material vision. Then you can see God. Then you can understand God. You have to follow the process. So everything there's a process, isn't it? இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பாக்டீரியா பார்க்கணுன்னா நீங்கள் பார்க்க முடியுமா பிரபு பாக்டீரியாவை? இப்போ கையில் பாருங்களேன், நல்லா சுத்தமாக இருக்குது. ஆனால் இதில் ஒரு ஸ்வாப் எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும் போது, லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இது உள்ளுக்கு நம்ம கையில் எவ்வளோ கிருமிகள் இருக்குன்றது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ now how do we understand this? Because we follow the process of doing the procedure to see the microorganism. Similarly, when we follow the process on how to see God, this is called Vijnana. This is the knowledge which is given in Bhagavad Gita, the book of knowledge, the absolute knowledge, the perfect knowledge. Pavitram idam uttamam pratyakshavágamam dharmayam susukam kartum avyayam. So this is the knowledge. So இதுதான் பாயிண்ட். புரியுதுங்களா? So but one who has purified his mind and senses by practicing Krishna consciousness in devotional service can see him constantly. Okay, now I am putting forward a question. So if you are telling Paramatma is everywhere, if you are telling Paramatma is also within me, within you, okay, that is agreeable. Okay, but you are telling also Paramatma is within all the atoms, within the phone, within the glass, so within the stool. இப்போ ஒருத்தன் கேட்பான் கேள்வி, அறிவாளியாக கேட்பான், இப்போ ஸ்டூல் இருக்கு, ஸ்டூல் உள்ளுக்கு பரமாத்மா இருக்கா? ஓகே, கம் ஆன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இப்போ நீங்கள் தான் சொல்லிட்டீங்களே, சாஸ்திரம் சொல்லிருச்சு பரமாத்மா இஸ் எவ்ரிவேர். ஸோ எல்லாமே இடத்துலையும் இருக்காரு, உள்ளுக்கும் இருக்காரு, வெளியும் இருக்காரு. ஸோ இப்போ ஸ்டூலில் இருக்காரா? எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பன்ட். ஸோ நவ் எஸ், லெட்ஸ் டிஸ்கஸ். இப்படி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ பகவத்கீதா இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புக். இதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆச்சரியர்கள் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் டிஸ்கஸ். So maybe we can ask the opinion of Mataji's. So Arsi Mataji, what do you think? இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் பரமாத்மா எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரு. அப்போ ஒரு மலத்தில் இருக்காரா, ஸ்டூலில் இருக்காரா? இருக்கிறாரு சார், இருக்கிறாரு. அப்போ அவர் எப்படி அந்த அசிங்கமான ஒரு விஷயத்தில் அவர் எப்படி இருக்கலாம்? அவரு சொல்லுங்க. எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருப்பாரு. அப்ப அந்த மாதிரி அசிங்கமான இடத்துலயும் அவர் இருக்கிறாரு. அப்ப எப்படி அந்த மாதிரி அசிங்கமான இடத்துல ஒரு கடவுள் இருக்க முடியும்? கடவுள்னா பவித்ரம் சொல்றீங்க, பவித்ரம் உத்தமம், பியோ. அப்ப கடவுள் வந்து ஒரு பவித்திரமான ஆளுனா எப்படி அந்த அசிங்கமான ஒரு இடத்துல வந்து அவர் இருக்கலாம்? அப்படின்னா நீங்க சொல்றது தவறு, உங்க பகவத்கீதா தவறு, சாஸ்திரம் தவறு. இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய பிரம்மை. நீங்க இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்ப கடவுள் வந்து பவித்ரன்னு சொல்றீங்க. இப்ப கொண்ட்ரா இண்டிகேட்டிங்கா நீங்களே சொல்றீங்க ஒரு அசிங்கமான இடத்துல, ஒரு ஸ்மெல்லியான இடத்துல அவர் இருக்காருன்னு. ஸோ கொண்ட்ரா இண்டிகேட்டிங். ஸோ எப்படி மாதாஜி? அந்த ஸ்டூல்ல புழுங்கெல்லாம் இருக்கும், அது ஒரு லீவிங் போது அவர் அங்க இருக்க மாட்டாரா? சரி, ஸ்டூல்ல வேர்ம்ஸ்ல இருக்காரு. சரி, அப்ப அந்த ஸ்டூல்ல மெட்டீரியல்லையும் பரமாத்மா இருக்கு நம்ம படிச்சோம் இப்ப. சரிங்களா? இப்ப எக்ஸாம்பிள், the toilet bowl is made out of the the material. ஸோ அதுல இருக்காரா? எல்லா ஆட்டம்ஸ்ல இருக்காருல்ல, அப்ப அது ஒரு எலிமெண்ட் தானே, அது ஒரு மெட்டீரியல் எலிமெண்ட் தானே. டாய்லெட் போல்ல இருக்காரா? ஸோ எஸ். ஸோ அப்போ நம்ம எல்லாமே பிளைண்ட்லி எடுத்துக்க கூடாதுல்ல, புரியலன்னா நம்ம கேட்கணும்.
சாஸ்திரம் வந்து அத்தாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசு சொல்லுது. அப்ப இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கணும். ஞானா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கலன்னா ஏற்கனவே யோசிச்சுட்டு வருவாங்க ஆளுங்க. நீங்களாம் வந்து முட்டாள்கள், நம்மலாம் முட்டாள்கள். ஸோ இதுதான் பிரச்சனை. சரி, how to understand this? So maybe we can give Prabhus to try. Yes, Harishwan Prabhu. So how do we resolve this contraindication? First of all, I would say that Paramatma exists everywhere. So when you want to exist everywhere means it should be saying that you also should exist in everything in Pavitram. But one thing that have been mentioned in the Bhagavad Gita itself, it was said that even though the Supreme Lord created all these material things, he is not affected by these things. Where it is stated? That's why I don't know, sir. Prabhu, I need to check. Is that Bhagavad Gita? A very important point. So that is the understanding. Prabhus and Matajis. So நம்ம என்ன இதுதான் பிரச்சனை. You see, the moment someone asked a question like this, a bit of challenging question, we got shaken. அப்படியே நம்ம பயந்துருவோம். என்னடா our faith will got shaken. என்னடா இவன் இந்த மாதிரி பேசிட்டான், இப்போ நம்மனா தப்பாவா ஏதோ கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நினச்சிருவோம். நோ. தட்ஸ் வை த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் வெரி சிம்பிள். பரமாத்மா மீன்ஸ் இப்போ தானே ப்ரோபட் சொன்னார், இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் ப்ரோபட்ல ஆன்சர்ஸ் ஹியர். We cannot see or understand this with material senses. So you see, you don't think that when we say Paramatma is inside everything, Paramatma is inside even in the stool, so that doesn't mean Paramatma is also contaminated by the stool. Krishna, he can be everywhere, he can be even in the stool, at the same time he remain aloof from that contamination. This is Bhagavan, this is Paramatma, this is God, this is absolute truth. ஸோ அதனால தான் அவருக்கு பேர் பரமாத்மா. அதனால தான் இதான் அர்த்தம் பாருங்க. அதனால தான் இங்கே ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாரு, although far away he is also near. இதுதான் பரமாத்மா. அவர் எட்டியும் இருக்காரு, கிட்டியும் இருக்காரு, உள்ளுக்கும் இருக்காரு, வெளியும் இருக்காரு, அசிங்கமான இடத்துலயும் இருக்கிறாரு, ஆனாலும் அந்த அசிங்கத்துல அவருக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. So is that clear, Mataji? Does that make sense? Arsi Mataji? Yes, sir. அப்படின்னா the point is Paramatma can be even in the stool, even can be in the toilet bowl, but same time he is not contaminated. He is not contaminated. He is not touched by all these things. இதான் பகவான், இதான் பரமாத்மா. புரியுதுங்களா? What makes you to think that when someone is residing in the atoms, when Paramatma is residing there, so அப்படின்னா அவரு contaminated ஆயிடுவாரா? அப்படின்னா பார்க்க போனா நம்ம உடல்ல தான் முதல்ல contaminated ஆகணும். ஞானா நம்ம எவ்வளவு contamination, ரைட்டுங்களா இல்லையா மத்தஜி? நம்ம எவ்வளோ contamination, டாய்லெட் போலாச்சும் பரவாயில்ல, ஆனா நம்ம மனசு இருக்க அது ஏகப்பட்ட மகா contamination. சோ அது உள்ளக்கே பரமாத்மா பீஸா உட்கார்ந்துருக்காருன்னா அப்ப பாத்துக்கோங்க அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆள்னு. So that is irony. He can even reside within yourself, means there's no problem for him to reside in a toilet bowl, because you know what I'm trying to say. So the point is he remained inside, same time he's not touched, he is not contaminated. சரிங்களா? So one may also put an argument, இப்போ பரமாத்மா எல்லாத்துலயும் இருக்காரு சொல்றீங்க, அப்ப ஒருத்தன் வந்து மாடு வெட்டி சாப்பிட்றான், பண்டி வெட்டி சாப்பிட்றான், அப்ப பரமாத்மா கண்டாமினேட்டட் ஆயிட்டாரா? பரமாத்மா மாடு சாப்பிட்றாரா? சொல்லுங்க. அதான் பாயிண்ட். என்னன்னா he is remain uncontaminated, he is just witnessing, right? But he is untouched. That is why he is called pavitram idam uttamam. He is called pavitram. So how to understand this? You have to go to Upanishad. சரிங்களா? இந்த உபனிஷத் நீங்க போனீங்கன்னா is a similar, you see the similar verses, it is also in Upanishad. Isha Upanishad, let's recite together. Tat e jati tanai jati tad dure tvadvantike tat antarasya sarvasya
tado sarvasyasya bhayata. So the Supreme Lord walks but does not walk. He is far away but he is near as well. He is within everything yet he is outside of everything. ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் உபனிஷாடோடைய வார்த்தைகள். ஸோ இதனால தான் நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் பரமாத்மா. திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் பரமாத்மா, பகவான், பிரம்மன், அப்சல்யூட் ட்ரூத். ஸோ அப்படின்னா பகவான் we see when Shastra said Tad Ejati, Supreme Lord walks, that means he has a form. Okay, and suddenly it says does not walk, that means he is a formless. So now is a total contraindication. He can walk but he doesn't walk, that means he has a form but doesn't have a form. So how to reconcile this thing? Very simple. He can walk, he has a spiritual form. Okay, that's the point. So basically he can walk, he has spiritual form, and he is not within this material form. He is not within this material, he is not controlled by all these material energies, material bodies. So Bhagavan, he has the spiritual aspect of form, and same time he also have the aspect of Brahman, Brahma Jyoti. Right? We know Brahma, Paramatma, Bhagavan. So the Supreme walks and does not walk. No problem. He is also there as Brahman, cannot walk, formless, and he also has the highest understanding as Bhagavan, spiritual body. Right? So he is far away, but he is near as well. Yes. He is very far in situating in Goloka. Same time, he is also within you as Paramatma. He is within everything. He is also within the stool, like we discussed, but still he is not contaminated. He is outside of it. He is inside but outside. Sarvasya, taddu sarvasyasya bhayata. So இதுதான் பரமாத்மா. இதுதான் வந்து ப்ரோப் என்ன சொல்றாரு, இன்கான்சிவபிள் பொட்டன்சி. ஸோ இது வந்து கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் கிடையாது. இஸ் நோ எனி கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் இன் சாஸ்திரா. புரியுதுங்களா? அதனால தான் நம்ம பகவத்கீதா இஸ் நோன் எஸ் கீதோ உபனிஷத். அப்படின்னா ஆல் த உபனிஷாட்ஸ் உடைய சாரம் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இஸ் இட் கிளியர் ரைட் நவ்? ஸோ நீங்கள் we can give a lot of examples. ஸோ உபனிஷத் வந்து இப்படி தான் பேசுவோம். திஸ் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் உபனிஷத். ஸோ ஈஷா உபனிஷத் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆல்சோ வெரி நைஸ். லெட்ஸ் சி. அனேஜாட் ஏகம் மனசோ ஜவியோ நைனத் தேவாப்னுவான் பூர்வம் அர்ஷட் தத்தாவதோ ஞான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அப்போ மதாரிஷ்வ ததாதி. Okay, Prabhu, can you read the translation? Yeah. Although fixed in his abode, the personality of Godhead is swifter than the mind and can overcome all others running. The powerful demigods cannot approach him. Although in one place, he controls those who supply the air and rain. He surpasses all in excellence. So, Anejat Ekam Manasha. JVC, although is fixed in one abode. So, இங்கே பார்த்தீங்களா எப்படி உபனிஷத் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னு. இட்ஸ் நாட் கன்ஃபியூசிங், இட்ஸ் வெரி கிளியர். இட் மைட் அப்பியர் டு பி கன்ஃபியூசிங். பாருங்க, பகவான் எங்கே இருக்காரு? பகவான் எங்கே இருக்காரு? எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், பகவான் வந்து கோலோகத்தில் இருக்காரு, வைகுந்தத்தில் இருக்காரு. அப்போ பகவான் இங்கே இல்லையா? இங்கேயும் இருக்காரு, இங்கேயும் இருக்காரு. ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்காருன்னா, இங்கே பகவானாகவும் இருக்காரு. நீங்கள் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அர்ச்ச விக்கிரகா நன் டிஃப்ரெண்ட் தென் பகவான். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, நன் டிஃப்ரெண்ட் தென் பகவான். நாம நாமே அபின்னத்துவம். புரியுதுங்களா? த நேம் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் நன் டிஃப்ரெண்ட் தென் ஹீம். ஸோ பகவான் வந்து நாம ரூபத்தில் பகவானா இங்கே இருக்காரு. எப்போ வேணாலும் இங்கே பகவானை இன்வோக் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ பகவான் வைகுந்தத்துலேயும் இருக்காரு, இங்கேயும் இருக்காரு, அர்ச்ச விக்கிரத்திலையும் இருக்காரு. அதே மாதிரி பரமாத்மா நம்மளுடைய உடல்லையும் இருக்காரு. You see?
So although he's fixed in a boat, he's also swifter than the mind. Yeah, he's everywhere and he's swifter than a mind. No one can capture him. No one can grasp him. But he also can be grabbed by his devotee with devotion. Right? So this is Bhagavan. So, and can overcome all others running. Can overcome all others running. So even the powerful demigods cannot approach him. So no one can approach him. பெரிய பெரிய தேவர்கள், பெரிய பெரிய ரிஷிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? பகவானை அடையிறதுக்காக எல்லாமே செய்கிறாங்க. தபஸம் பண்ணுறாங்க, வேதம் எடுக்கிறாங்க, பல பல யஜ்யங்கள் பண்ணுறாங்க, பல பல மந்திரங்கள் சொல்கிறாங்க, பல பல விஷயங்கள் செய்கிறாங்க. ஹிமலயத்துக்கு போகிறாங்க, இமயமலைக்கு போயிட்டு எல்லாமே செய்கிறாங்க. பட் நோ ஒன் கேன் அப்ரோச் ஹிம். ஆனால் அதே சமயத்தில் பகவான் இஸ் அப்ரோச்சிங், கம்மிங் அண்ட் பிளேயிங் வித் இஸ் டிவோட்டி. யசோதா அம்மா இஸ் கேரிங் அ ஸ்டிக் and Yashoda Amma is chasing Krishna. Can you imagine that? Yashoda, he is chasing Bhagavan with a stick. ஸோ அப்போ இந்த காட்சியை வந்து ரிஷிகள்லாம் பார்க்குறாங்க, ரிஷிகள் தேவர்கள்லாம் பார்க்குறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? They are thinking of this Upanishad verse. Bhagavan is faster, swifter than the mind. No one can catch him. He is, he cannot overcome by anyone. ஸோ அப்படிலாம் உபனிஷத் பேசுது. ஆனால் இந்த லேடி ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணாவே ஓட வைக்கிறாங்கன்னா அப்போ எல்லாரும் வாயை பிளந்து பார்க்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கிருஷ்ணா, inconceivable, and he is very approachable by the devotees. So to understand Krishna, to approach Krishna, you need to approach a devotee. Point. Devoteena இப்போ ரொம்ப சீப்பான வார்த்தைகள் ஆச்சு. Devotee means you need to approach a bona fide, a qualified person, spiritual master, or devotee of Krishna. Same. So then you can understand Krishna, then you can approach Krishna, then Krishna will be reciprocating with you. This is the என்ன சொல்றது? This is the method. So Upanishad says impossible to approach. Right? But Acharyas are giving the way to approach. Easy way. Vedeshu durlava adurlava atma bhaktao. Brahma Samhitala, Lord Brahma is singing. Vedeshu durlava. That means, even if you study the Vedas, it is impossible to understand Bhagavan. Durlava. Very difficult. Very difficult. Vedeshu durlabha adurlabha atma bhaktao. But when you approach the atma bhakta, the pure devotees, immediately Bhagavan is available easily. Adurlabha. Very easy. So this is the point. Right? So we will see more. இப்போ உபனிஷல்ல தான் இதெல்லாம் இருக்கு. So there's one very nice verse actually. Let me see. Yeah. Okay, let's see this. Saparyaga chukram akayam avarnam ashnaveram shudam apapa viddam kavir manishi paribu swayambur yatha tatyato rathan vyadatha chasvatibhya samabhya. Okay, Prabhu, yes, please recite the translation. Such a person must factually know that the greatest of all, the personality of Godhead, who is unembodied, omniscient, beyond reproach, without weights, pure and uncontaminated, the self-sufficient philosopher who has been fulfilling everyone's desire since time immemorial. Yes. ஏதாச்சும் click ஆகுதாங்க? Anything is clicking here? Uncontaminated. Exactly. So what is the word? You see how Upanishad is revealing the answer. So whatever our understanding is based on Shastra. அப்போ மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன்ல, எப்படி பகவான் வந்து even he is inside something contaminated, how he remain uncontaminated? So what is the word of Upanishad? இங்க பாருங்க, என்னது? சுத்தம். What's the meaning? சுத்தம். Antiseptic. எப்படி நம்ம டெட்டால்
டெட்டால் ஆன்டிசெப்டிக் இருக்கோ, பகவான் இஸ் அ ஆன்டிசெப்டிக் himself, சுத்தம். Even Bhagavan is residing in a contaminated place, he always remains Shuddha. அதனால தான் when Bhagavan come here, when Bhagavan takes பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாருன்னா, மேல இருந்து கீழே வராருன்னா, அப்ப he is not contaminated by the material energy. He is not bound by time. He is not bound by this kala, karma. ஜன்ம கர்மா சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வெதி தத்வதா. ஸோ பகவானுடைய அந்த பிறப்பு, பகவானுடைய அந்த அவதாரம், இதெல்லாம் என்னது? திவ்யமானது, சுத்தம், அபாப வித்தம், இஸ் நாட் contaminated. So another interesting verse here. What is this? Apapa viddam. What is the meaning of apapa viddam? Prophylactic. What is this prophylactic? Anyone? யாருக்கு தெரியும்? What is this? Suddham apapa viddam. Prophylactic. What is the meaning prophylactic? So basically, prophylactic means he is not only Suddham, but anyone who comes in contact with him, he becomes Suddha also. So that's why it's called prophylactic. இதான் prophylactic. புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால தான் சுத்தம் அபாப வித்தம். So when Bhagavan, we contact with Bhagavan, even we are so impure, we also become pure because he is Suddha apapa viddha. ஸோ இதான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ கிளியர் ஆச்சுங்களா பரமாத்மா பற்றி? ஸோ இனிமேல் வந்து இந்த பரமாத்மாவுடைய தத்துவம் கிளியராக இருக்கணும். It's not that you just come, listen and go without any understanding. You must have the application in your life. You must be able to explain to others. You must be able to defeat when someone is actually challenging you. So this is our sampradaya, Brahma Madhva Gaudiya sampradaya. Not that you just just watch all these people are degrading or Shastra, offending Bhagavan. We cannot watch. We should do something. At least we should avoid the association, or if possible, we should actually establish the fact. That is dharma. Okay, so let's move on to our purport here. Okay. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா we cannot see or understand with these material senses. இப்போ புரியுதுங்களா? We cannot understand Bhagavan with material senses. We have to use our spiritual senses, spiritual intelligence. Therefore, in Vedic language, it is said that to understand him, our material mind and senses cannot act. But one who is purified his mind and senses by practicing Krishna consciousness in devotional service can see him constantly. Right? Suddham apapa vittam idam. So when you come in touch with Krishna, you are practicing Krishna consciousness, you will be purified. இதான் வந்து prophylactic. இதுதான் அர்த்தம், அந்த மீனிங் அதை பார்த்தோம்ல, அதான் அர்த்தம். This is prophylactic. You will become cleansed. Right? So it is confirmed in Brahma Samhita that the devotee who has developed love for the Supreme God can see him always without cessation. So அப்பனா கடவுளை பார்க்க முடியுமா? அடுத்த கேள்வி, கடவுளை பார்க்க முடியுமா? பகவானை பார்க்க முடியுமா? அதான கேள்வி கேட்குறாங்கப்பா. நீங்கள் கடவுளை பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்காத கடவுளுக்கே ரொம்ப நீங்கள் ஃபெனட்டிக்காக பேசுகிறீங்க, இப்படி நடந்துக்கிறீங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சில பேர். 4 பேருக்கு நல்லது செஞ்சாதால அது செய்யுங்களா, சும்மா விட்டுட்டு கடவுளுன்னு அறிவாளியாக பேசிட்டாங்களாப்பா அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறையா பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க. That means they don't understand. ஸோ அதான் கேள்வி. இப்போ கடவுளை பார்க்க முடியுமா? இவ்வளோ தூரம் நம்ம பகவத்கீதா படிச்சிட்டோம், நம்ம இப்போ சாப்டர் 13 இருக்கோம். ஸோ இப்போ ஒரு கேள்வி வருது. இஸ் இஸ் ரியல் டெஸ்ட் நவ். ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க, கடவுளை பார்க்க முடியுமா? நீங்கள் பகவத்கீதா படிச்சிட்டீங்க, ஸோ பகவத்கீதா படித்தா கடவுளை பார்க்கலாமா? ஸோ அரசி மாதாஜி சொல்லுங்கள். பார்க்கலாம் சார். நம்ம உண்மையில ரொம்ப டிவோஷனலா அவரை வணங்குனா கண்டிப்பா பார்க்கலாம். கடவுளை பார்க்கலாம், சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் பார்க்கலான்னு சொல்கிறீங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டீங்களா?
இல்ல, முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்ப எப்படி பார்க்கலான்றீங்க? யாராச்சும் பார்த்துருக்காங்களா? சரி, நீங்க பார்க்கல, நானும் பார்க்கல. ஸோ இப்போ நீங்க சொல்றீங்க பகவத்கீதா படிச்சா பார்க்கலான்னு. எப்படி பார்க்கலாம்? யாராச்சும் பார்த்துருக்காங்களா? சரி, யாராச்சும் பார்த்துருக்காங்களா கடவுளை? யார் பார்த்துருக்கா? அப்படின்ச்சு. அப்போ பார்க்க முடியாத கடவுளுக்கு நீங்கள் ஞாபகமா டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி தான் கேட்பாங்க இப்போ. ஸோ எவ்வளவு- பார்க்க முடிஞ்ச மனுஷங்களுக்கு போய் உதவி பண்ணுங்க போங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நாஸ்திகம். நாஸ்திகம் இப்படி தான் பேசுவாங்க, நாஸ்திகவாதிங்க. சரிங்களா? ஸோ அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா அவங்க அறிவாளின்னு நினச்சிக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் பேசணும். ஸோ அதெல்லாம் நம்மளும் வந்து இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கணும், இன்டெலெக்சுவலாக நம்ம பேசணும். ஸோ ஹரிஸ்வரன் பிரபு சொல்லுங்க, கடவுளை பார்க்கலாமா? கொண்டு வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த கடவுளை பார்க்கறதுக்கு சென்சஸ் இருக்கான்னு கேட்கணும். Because at the first glance, we even cannot see oxygen, microorganism, all those things. So to question whether we can see God, yes, with these material senses we cannot see, but through devotional practices we can feel the presence of God. And also in the chapter 7, Krishna has mentioned about what, like for example, I am the taste of water, all those things. Like from with that kind of meditations, whenever you do things like you meditate upon Krishna with all those descriptions you have given, with his grace we could feel the existence of God, and certainly enhances our faith. See, that means you are not telling can see, you say can feel. My question is can see or not? Can see, but we are constantly still blind. Okay, so can see or not? Can or cannot? Simple answer. Can. You see, so this is our ground reality, right? So to answer this, very simple. So please read back what I'm highlighting here. One who has purified his mind and senses by practicing Krishna consciousness in devotional service can see him constantly. It is confirmed in Brahma Samhita that a devotee who has developed love for Supreme God can see him always without cessation. You see, I'm putting forward a question. Can you see God? And can நீங்க பார்க்கலாம். இப்ப how we are not really 100% convinced that we can see God. This is what I can see. 100% you are not convinced. You see how, like Harishwaran Prabhu, how you bring the subject matter to feel. You can see how immediately you take the question to we can feel God, and you're putting it in a way that you cannot see God. In a subtle way you're putting that. You know what I mean? So this is how many people, you see how Prabhupada, இங்க பாருங்க, பிரபுபாதர் வந்து எவ்வளோ ஆணிதளமா அடிச்சு சொல்றாரு. பிரபு இங்க பாருங்க, ஏதாச்சும் சுத்தி வளைச்சு பேசினாரா? what is telling you? What is this? Can see him constantly, can see him always without cessation. So are you telling that Prabhupada is cheating? Or are anyone proposing that Prabhupada is just exaggerating the points here? No. Acharyas never exaggerate. Acharya never cheat. You see, Prabhu, இந்த purport வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் purport. Prabhupada வந்து ஆணிந்தனமா அடிச்சு சொல்றாரு, பகவானை பார்க்கலாம். அது பார்க்கலாம் மட்டும் சொல்லல, one can always see him without cessation போட்டிருக்கு. So point என்னன்னா பிரபு, the answer is very simple. 100% definitely you can see Krishna. But the question is, நீங்க கேட்ட மாதிரி, do you have the eyes to see Krishna? அதான் முதல் question. சரிங்களா? இந்த முதல் I want all our student of Bhagavad Gita to be very convinced on this subject matter. When someone can come and challenge you that you can see God, the answer is yes. We can see God, but are you willing to follow the process? That is the point. When you succeed in the process, Krishna is there. Krishna is already there.
The problem is you're unable to see. Just like, can you see microorganism? Can you see bacteria? அதுக்குன்னு bacteria இல்லைன்னு இல்லை, bacteria இருக்கு. ஆனால் நீங்கள் அதை ப்ராப்பர் டூல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம். Similarly, Krishna is always there. Krishna is always there. The problem is we cannot understand, we cannot see Krishna pratyaksha directly because we don't have the eyes, we don't have the knowledge. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், our ultimate goal of studying this Bhagavad Gita and practicing Krishna consciousness is actually to see Krishna face to face. It is our goal. Prabhu, you see, Prabhu, we are not beating around the bush. We are not telling, oh, it's okay. You see, whatever you have told, it is the approach of the Advaita. Because this Advaita, their understanding is you cannot see God. God is formless. நம்ம என்னதான் குட்டிக்காரனை அடித்தாலும் என்னதான் பண்ணாலும் கடவுளை பார்க்க முடியாது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, லாஜிக்காக பேசுவாங்க. You cannot, but you can feel. Just like how you feel the pain. Can you show me the pain? Just like how you feel the electricity. Can you show me the electricity? Just like how you feel the love, but can you show me the love? கேட்கறதுக்கு அருமையாக இருக்கும். Of course you can feel, no problem in that. But ultimately you can see also. This is what we are establishing. This is where we differ. நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிரபு. This is where we differ. We are far superior than the Mayavadis. Because we can associate with Bhagavan directly, pratyaksha. Remember this. This is our sampradaya. This is Gaudiya. This is Vaishnava Sampradaya. So you must know the power. நம்ம யாருக்கிட்ட டீல் பண்ணுறோம், ப்ரோபாட்கிட்ட டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். We are reading Srila Prabhupada books. We are reading Srila Prabhupada purport. ஸோ பிரபு இங்கே பாருங்கள், யாராச்சும் சொல்லுவாங்களா இந்த மாதிரி purportல? Can anyone come out with such a statement? You see how purport is coming out. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா எங்கேயாச்சும் ஒரு in a spiritual books written by the Advaitins or written by anyone, no one will confidently say that you can see God. You know how Prabhupada is putting that you can see God. Not only in this purport, various purports. In various Shastra it is there also, you can see God. So நம்ம என்ன சொல்ல வரேன்னா, you must understand that you can see Krishna. Otherwise, what is the purpose of Supreme Personality of Godhead? If you cannot see God, then why God has a form? If you cannot see God, then why you want to reciprocate with God? If you cannot see God, what's the purpose of devotional service? You see, ultimately we want to see, reciprocate. So this is the beginning stage. புரியுதுங்களா பிரபு? So ultimately Krishna is there. Krishna is there. The problem is we need to develop the senses, develop the vision. So that is why நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, our acharyas have seen God. So when someone asks me if anyone seen God, yes, Srila Prabhupada have seen God. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur have seen God. Bhakti Vinod Thakur is facing Krishna daily. He is speaking to Krishna. Rupa Goswami is directly engaging with Krishna. Our acharyas are directly communicating with Krishna. Not only communicating, they are reciprocating very intensely, very intimately. This is our sampradaya. Ramanujacharya, yes. All the acharyas have established that you can see God. So what is the problem in accepting that you cannot see God? What is the problem in accepting that you can see God? Just because you currently are not able to see, you cannot deny the fact that you can see. Right? So the point is you should develop the quality, the vision, and you should see God. So this is the explanation. When someone asks you, this is the explanation. You can see God. Not only feel. Prabhuji, not only feel. You can feel and see. So now you tell me, which is supreme? This is supreme method. That is why bhakti is highest. So bhakti is not cheap. So we don't want to become one with God, but we want to reciprocate with God. So அதனால தான் திரும்ப அந்த
அந்த பிரத்யக்ஷ வாகமம் தர்மியம் சூசுக்கும் தர்மம் சூசுக்கும் கருத்தும் அவ்வியம். அப்புறம் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, how you can by following bhakti you will be susukam, happy, eternally happy, and also directly reciprocating with Krishna, pratyaksha. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞான ஞானினாஸ் தத்துவதர்ஷினஹா. வாட்ஸ் த மீனிங் ஞானினாஸ் தத்துவதர்ஷினஹா? That means the learned personalities, the sages have seen God directly. Jnaninas tattvadarshinaha. That is why they can give you knowledge. புரியுதுங்களா பிரபு? If Prabhupada have not seen God, then how can he teach us to see God? இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் செய்ய தெரியல, ஒரு ஒரு சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீடியர், ஒரு லெப்ரோட்டோமி. யூனோ லெப்ரோட்டோமி மீன்ஸ் இஸ் கட்டிங் ஆஃப் த abdomen. Right? So when someone is having the intestinal obstruction, so the surgeon will perform a laparotomy. So we will cut off the midline incision of the abdomen. போடுவாங்க. So if you have not done laparotomy, you cannot teach someone to do laparotomy. Make sense? Right? So அதே மாதிரி தான். So if someone say that you cannot see God, then how can he teach you to see God? So that means you should reject such person. So, and you can see now how Prabhupada is superior, because Prabhupada is putting a statement here, we can see God. And how he is putting a statement? Because he is seeing God. So he is teaching us the method. You follow panne. So our acharyas are not ordinary people, Prabhu. That is why they are called acharyas, liberated person. Nalla paathukanum. நம்ம பிரபுபாட், ஜீவ கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, பூர்வ ஆச்சாரியர்கள், ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சாதாரண நபர்கள் கிடையாது. தே ஆர் லிபரேட்டட் சோல். லிபரேட்டட் சோல் மீன்ஸ் தே ஆர் ஸ்பீக்கிங் டு கிருஷ்ணா டைரக்ட்லி. அதனால தான் அவங்களுக்கு நம்மளை ஞானத்தை கொடுக்க முடியுது, இந்த கமெண்ட்ரி எழுத முடியுது. ஸோ வென் Baladev Vidyabhushan, when Sripad Baladev Vidyabhushan Prabhu, when he wrote commentary on Vedanta Sutra, do you know who guided him? Who guided him? So Baladev Vidyabhushan is one of the important personalities in our Sampradaya. He actually gave a commentary on the Vedanta Sutra. Okay. So, and who is this Baladev Vidyabhushan? He is coming from our Sampradaya. சரிங்களா? அவர்னால தான் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த சம்பிரதாயம் இருக்கு, கண்டினியூ பண்ணுது. ஏன் அவர்னால? ஏன்னா ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா, ஸோ there is a dilemma. Few hundred years ago, there is a problem that some of the Vaishnavas from the different sect, they don't accept this worship of Radha and Krishna. They call us sentimentalists. So அப்போ என்ன ஆச்சு? So they do a gathering with the consent of the king, and these Ramanandis, they are called Ramanandis. These Ramanandis, so what they challenge is, okay, if you are telling that your sect, Gaudiya, is actually authentic, then you produce your Vedanta Sutra. You produce the commentary. Because if you look into Sri Sampradaya, அவங்களுக்கு இருக்கு commentary-ஓடைய Vedanta Sutra commentary, Sri Bhasham. If you look into all Sampradaya, they have the commentary. Even the Advaitas, Sankaracharya பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கமெண்ட்ரி இருக்கு, சரீரக்க பாஷம். இப்போ கௌடியாவுக்கு இல்லை. இப்போ எல்லாம் கேட்குறாங்க, where is a commentary? So actually there is no need commentary, because we have a natural commentary to Vedanta Sutra, which is Srimad Bhagavatam. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த வேதாந்த சூத்திரத்துடைய சாரமே வந்து அதுதான் பாகவதம். அதில் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் பாகவதம். ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர் அவர் நேச்சுரல் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ வி டோன்ட் நீட் அ வேதாந்த சூத்ரா. அதனால தான் நம்ம யாரும் செய்யலை, பிகாஸ் வி அக்செப்ட் பாகவதம் இஸ் த நேச்சுரல் கமெண்ட்ரி. ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னா, they want us to have a commentary. So what happened? So Govinda, the Baladev Vidyabhushan, he was given, in less than few days, in few days, he managed to prepare a commentary.
And who guided him? Govinda. Govinda ji, Radha Govinda directly manifest. And Radha Govinda directly dictated Baladev Vidyabhushan on writing the commentary. புரியுதுங்களா பிரபுஜி? It is not that simply Baladev Vidyabhushan write. Baladev Vidyabhushan வந்து simply under the guidance. He wrote a commentary on Vedanta Sutra, and that is called Govinda Bhasha. And then our sampradaya was actually, approved by the all the acharyas of the other sampradayas. That was the history in Gaudiya, our Gaudiya history. புரியுதுங்களா? So like that, point is our acharyas are seeing Krishna. Sanatana Goswami வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பாரு. Krishna will follow him. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா will follow him. And Sanatana Goswami will say, கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியாக விடுப்பா, எனக்கு பல வேலை இருக்கு, he need to write books, and I am a mendicant, நான் ஒரு சன்னியாசி, ஏன் என்ன ஃபாலோ பண்ணா உனக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது, நீ கோயிலே இருந்துன்னா உனக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும். Is how they were talking, Sanatana Goswami. So this is our acharya. This is not some exaggeration. This is not some exaggeration. This is a fact. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? So we are coming from that sampradaya. Even if you see Bhagavad Gita, Prabhupada actually will dedicate the Bhagavad Gita to who? Baladeva Vidyabhushan, Gita Bhasha. புரியுதுங்களா? So this is our sampradaya. So the point is, it is confirmed in Brahma Samhita that by practicing Krishna consciousness in devotional service, one can see him constantly. Right? So it is also confirmed in Brahma Samhita that the devotee who has developed love for the Supreme God can see him always without cessation. And it's also confirmed in Bhagavad Gita. பாருங்க எவ்வளவு பிரமாணம் எடுக்கிறாரு. He can be also seen and understood only by devotional service. Bhaktiyat vananya shakya. இந்த ஸ்லோகம் தான் அது. பக்தியாத்வனன்யயா சக்யா அஹம் ஏவம் விதோர்ஜுனா ஞாத்தும் திருஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தபா. Please read the translation, Prabhu. My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. Yes. So, my dear Arjuna, you see how to see Krishna. பாருங்க கிருஷ்ணாவே சொல்றாரு, only by undivided, ananya என்னது? No mixed. Ananya devotional service can I be understood as I am, standing before you, and பாருங்க, and can thus seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. இப்ப கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும்னு சொல்றாரா சொல்லலையா? சொல்றாரா பார்க்க முடியும்னு? எப்படி சொல்றாரு? thus can see directly சொல்றாரு. drashtum cha tatvena praveshtum. பாருங்க, அகம் ஏவம் வித்யோர்ஜுனா ஞாத்தும் திருஷ்டும். அப்போ என்ன சொல்றாருன்னா, டு நோ மீ, டு see me. What is the key? Bhaktyatvanyanya, undivided devotional service, then you can see Krishna. This is the method. So not feel. Krishna didn't say, Arjuna, by performing bhakti you can only feel me. அப்படி சொல்லல. Krishna says by performing bhakti you can see me. So அப்போ இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ ஆக்சுவலி ஃபீலிங், சீயிங், both are there. Right? So sometimes we can feel and we are waiting for the direct perception of Lord soon to be manifest. Right? So actually non-different. When you can feel the Lord, that means you are seeing the Lord. It's also non-different. So in a way you are seeing the Lord also. Right? So that is also there. Right? So அப்போ இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். என்ன வார்த்தை அது? பிஃபோர் வி எண்ட், அனன்யாயா
ஸோ அனன்யனா என்னது பாருங்க, ப்ரோபாட் பாருங்களேன், ஒரு வார்த்தைக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னல, அதுக்கு தான் லாங்கஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்காரு. எல்லா வார்த்தைக்கும் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தான். ஆனால் இந்த அனன்யா ஒரு வார்த்தை, ஒரு வேர்டு, ஆனால் அதுக்கு எவ்வளோ டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் பாருங்களேன். ப்ளீஸ் ரீட் மீனிங் பிரபு. Without being mixed with fruitive activities or speculative knowledge. ரொம்ப முக்கியம். When you want to understand Krishna, first of all, don't mix your fruitive activity. Fruitive activity na, you want to satisfy your senses. We worship Krishna for our sense gratification, or you worship something along with Krishna. So that is called fruitive activity. And that means you are worshipping Krishna, you are also worshipping some other deities, some other personalities. So that means you got no discrimination. That is called, that is not ananya. That means you don't discriminate. சரிங்களா? That means it's contaminated. It is mixed. So அப்படின்னா when you want to worship Krishna means you must first of all be convinced that Bhagavan is supreme. Bhagavan is supreme personality God, and you must only surrender unto him. Mam ekam sharanam raja. Only unto him. So not you unto Lord Krishna, unto 33 millions of demigods, all you surrender also, no problem. நம்மளுக்கு காசு கிடைச்சா சரி, நம்மளுக்கு நம்ம வேலை நடந்தால் சரி, அப்படி கிடையாது. And also speculative knowledge. That's another problem. We understand Krishna according to our own understanding. Is also problem. ஓ கிருஷ்ணா வந்தார், கிருஷ்ணா செத்து, சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா have died. Krishna was shot by the arrow. What? Arrow of this hunter, Jara, and he died. பல பேர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. That means you don't understand Krishna. Speculative knowledge. Oh, Krishna is formless. Actually, the Krishna which appeared here, he is actually nothing but the formless aspect of Brahman. So that Krishna is actually not Krishna. Is just like our conditioned soul. But he was trained. He was realized. He was a hero. But actually, after he was killed, he became merged with Brahman. So that is the Param Brahman we should worship. நல்லா இருக்கா கேட்க? நல்லா இருக்கு. ஸோ இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணவே இல்லைப்பா, ராமாயணமே நடக்கலை, மகாபாரதமே நடக்கலை, இது எல்லாம் ஒரு சிம்போல். Krishna represent our mind, Arjuna represent our senses, the Pandavas represent that, the battlefield represent our emotional battle. இப்படிலாம் சொல்லுவான். இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது என்ன பண்ணணும், சக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடணும். This is called speculation, rascaldom. ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே வில் கிவ் ஆல் சயின்டிஃபிக் மீனிங், ஆல் கனெக்ஷன் மீனிங். நம்ம கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், ஆனால் அது என்னது, ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ். புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறேன்னு? இந்த மாதிரி இருக்கு நிறைய பேர் இப்போ இந்த மாதிரி தான் செய்கிறாங்க. How they give meaning to Kurukshetra, they give meaning to the characters of Mahabharata. This represent that, this represent it, and then they say, okay, you see which one resonate with you, like your friend lah. You see which character resonating with you, correct or not? So which character resonating with you, and then you follow like that. Speculation. So this is the point. Okay, so we will stop here. So the conclusion is, we must, what we have studied today is Paramatma. So Paramatma is inconceivable. Okay, is everywhere, is everywhere, is also inside and outside, moving, not moving, is everywhere, in atoms, in living entity, and same time he remains uncontaminated. Even he is inside a contaminated thing, he remains uncontaminated. So இதுதான் பரமாத்மா. அதனால தான் the name. What is the meaning of Vishnu? What is the meaning of Vishnu? So generally when we say Vishnu, we think of Bhagavan, correct, with a four-handed Sangha, Chakra, Gada, Padma, right? But what is the meaning of Vishnu? So one of the meaning of Vishnu means all-pervading. Is the meaning, all-pervading. So the understanding here is that Bhagavan, he manifests himself as Paramatma.
So therefore he is also known as Vishnu. Because he is the source of Paramatma. புரியுதுங்களா? He is everywhere. அதனால தான் அவர் பேர் விஷ்ணு. சரிங்களா? ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பரமாத்மா, பிரம்மான், பரமாத்மா, பகவான். And the perfect understanding is Bhagavan understanding. Okay? So we will stop. Any questions? Any confusions? Anything you don't understand? You can ask. Please don't be shy. So any confusion? Is it clear, Prabhus and Matajis? So we are going to graduate soon. We are in chapter 13. So I hope all this basic understanding நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இவ்வளோ நேரம் பகவத்கீதா படித்து ஒருத்தங்க வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டு நம்ம சொல்ல முடியலன்னா then there is no point. So we must be trained. We must be the training. அதனால நம்ம சும்மா அப்படியே படிச்சுட்டு அப்படியே கேட்டுட்டு வெரி நைஸ்லா பிரபு, வெரி நைஸ்லா, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு, வி ஃபர்கெட் எவ்ரிதிங். நோ, நம்ம படித்ததை நம்ம கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணணும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன படித்தோம்? இன்றைக்கி பரமாத்மா பற்றி படித்தோம். ஸோ பரமாத்மானா இப்படி தான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அதை அப்ளை பண்ணணும். அப்படின்னா பாருங்களேன், இதுலேயும் பரமாத்மா இருக்குது, என் உள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார். இது ஃபேக்ட்டு. ஸோ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். யூ நீட் டு அப்ளை இன் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? பரமாத்மாவை வந்து என்ன சொல்கிறாரோ ஃபாலோ பண்ணணும். பகவத்கீதா படிக்கணும். அதனால தான் பகவானே பேசுகிறாருல்ல, பரமாத்மா தானே பேசுகிறாரு, கிருஷ்ண பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம்ல. அப்போ பரமாத்மா எப்படி பேசுவார்? பகவத்கீதா மூலிமா தான் பேசுவார், சாஸ்திர மூலிமா பேசுவார், குரு மூலிமா பேசுவார். அதுதான் பரமாத்மாவுடைய பேச்சு. நம்ம உள்ளுக நின்றுக்கிட்டு ஐ ஃபீல் தீஸ், ஐ ஃபீல் தேட்னா அது பரமாத்மா பேச்சு கிடையாது, அது நம்மளுடைய பேச்சு. ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் யுவர் ஃபீலிங், யூ ட்ரஸ்ட் யுவர் ஃபீலிங் பேஸ்ட் ஆன் சாஸ்திரா, தென் ஓகே. புரியுதுங்களா? ஸோ நம்மளுடைய ஃபீலிங் வேல்யூ கிடையாது. பிரபு ஐ ஃபீல் அப்படி சொன்னாங்கன்னா cannot. ஸோ அக்கார்டிங் டு சாஸ்திரா திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் யூ டூ த ஃபீல், தென் யூ வில் பி பர்ஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் சாஸ்திரமுடைய கன்க்ளூஷன். Okay, no questions? Clear? Anything? One question, Prabhu. Yeah. Just now Prabhu was mentioning about the Acharya seeing God and etc. Right? So I wish to ask where can we read on the how Acharyas see God, the experiences, which book we can read? So first of all, you must understand, okay, the term, the very term Acharya, Guru, means they are the seer. They have seen Krishna. They are seeing Krishna. This is the basic definition, right? When I'm telling that you are a medical doctor, means it is understood that you will be seeing patient. It is understood that you will be performing medical procedures. So this is the meaning. So we don't. First of all, you are asking like, I know you are doctor, but can you also tell me that you can prescribe medicine, you can do some surgery? You can see the problem there. So first of all, we come back to the definition. You must understand, because all this while we are conditioned that a guru means some we don't understand the idea. What is guru? We don't understand the definition. So guru அப்படின்னு சொல்லும் போது the person have seen Krishna. அதனால தான் he is called liberated soul. புரியுதுங்களா? அதனால தான் we are placing spiritual masters on our altar. பகவானுடைய நம்மளுடைய சாமி மேடையில் வந்து ஆச்சரியர்கள் ஞாபகம் வைக்கிறோன்னா they are actually liberated soul. You must know the difference between liberated and conditioned. So Prabhupada is not conditioned soul. So liberated soul means he is actually seeing Krishna 24 hours. இதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So this is the basic definition. சரிங்களா பிரபு? And number 2, you see, Acharyas, they don't cheaply come and speak on I am seeing God. You see, you must understand this, because all of us are conditioned and we are not on the level of understanding these things. So if someone come and say I am seeing God, நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? இவன் ஒரு ஏமாத்தக்காரன்னு சொல்லி நீங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. கரெக்ட்? இப்போ அதான் நடக்குது. So Acharyas, even though they are seeing God,
they don't publicly portray themselves as I am seeing God. You know what I mean? Like I'm a medical practitioner, for example. I'm a medical practitioner. So I don't publicly portray myself as I'm seeing patients, I'm seeing surgery, I'm doing procedures. No, it is understood. You know what I mean? So if I'm going to portray that I'm doing that, that means I might be some fake doctors who are trying to gain attention. You know, some silly analogy. So the point here is, you must understand by definition, a doctor means this is the job scope. Similarly, when we say about Acharya, Acharya means they are liberated and they are actually directly associating with Bhagavan. That is why they can comment on Shastra. That is why they can change the life of the animals. When I say animals, means all of us, we are animals. So how come Prabhupada can change our life? Prabhupada went to America and he managed to convince the hippies, the beef eaters, the 10th class of the man. Prabhupada said them, 10th class of the man. கலாச்சாரம் தெரியாது, கடவுள் தெரியாது, நாகரிகம் தெரியாது, தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு, ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு, மாமிசம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆச்சாரியா. சரிங்களா பிரபுஜி? ஸோ வி டோன்ட் ஆக்சுவலி நீட் பிரத்யக்ஷா evidence of Prabhupada said I am seeing God. We don't need that evidence to establish that. By default, this is the understanding. Acharya means in Bhagavad Gita it is said, Jnaninas tattva darshinaha. புரியுதுங்களா? ஞானினா they have seen God. So இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So the thing is, our acharyas don't cheaply use this method to actually prove them as they are bona fide guru, because you know why? Because the danger is even someone can claim that I'm seeing God. So what happened? People will be confused, isn't it? 10 பேர் சொன்னாங்கன்னா எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவாங்க. So the best method to verify that our acharya have seen God is you look into the activity and words. So when Prabhupada went to America, he managed to actually make them Krishna conscious. So this is not an ordinary act. Vivekananda also went, but Vivekananda was unable to do. He came back with a white woman, right? Vivekananda also went, but he came back with a white woman. He came back with the attitude of a meat eating, beef eating. So this is the difference between Vivekananda and our acharyas, real acharyas. Example, right? So this is the way. Who can write such purport? You tell me, who can write such purport? And who can write books that can change the life of millions of people? So this is the evidence that they are liberated soul and they are seeing Bhagavan. புரியுதுங்களா பிரபுஜி? This is how there's always a method to see, to know that they are bona fide. So this is the method. This is the test. So you don't see any way Prabhupada say claiming that I am God. You don't see any way Prabhupada say that I am speaking with Krishna. But when you read his words, when you study his books, or when you read his Leelamrita, there's Prabhupada Leelamrita book. இதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா then you can understand how in many occasions his disciples will explain. So இதெல்லாம் வந்து higher studies. First of all, நம்மளுக்கு வந்து basic philosophy study கிடையாது. So when we go into these things, we will become confused. But the point என்னன்னா, definitely Prabhupada have seen God. There are many incidents. Your question was, what is the proof, right? First of all, அதை நான் சொன்ன மாதிரி the proof is his books. The proof is, you can see what happened to the Americans, the hippies. So no one can do this. So அதனால தான் he is called a bona fide acharya, bona fide spiritual master. சரிங்களா? So he don't do cheap magic. இப்போ என்னன்னா, குருனா என்ன செய்யணும்? மேஜிக் செய்யணும். அப்படியே செஞ்சால் என்ன வரும்? அப்படியே செஞ்சால் ஒரு தங்க கட்டி வரும், அப்படியே செஞ்சால் திருநூறு வரணும், அப்படியே செஞ்சால் லிங்கம் வரணும். இல்லைனா you see, this is a cheap technique to become a guru. Prabhupada didn't do that. So that is a sign and symptom of bona fide spiritual master, and there is a sign and symptom of identifying that how his spiritual master is actually a devotee, pure devotee.
ஸோ நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம்னா பிரபு, யூ கோ அண்ட் ரீட், I can give you reference. So if you want to know, you can go and read the poem, writings of Prabhupada when he was on the Jaladuta ship. சரிங்களா, ஜலாடுதா ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பிரபுபாட் வந்து ஒரு கம்போஸ் பண்ணுவார். யூ கேன் ஃபைண்ட் தட். ஓகே, ஸோ அதில் நீங்கள் படிங்க. How actually Krishna saved him. So how actually Krishna directly manifested. How Krishna was sailing the boat with him. How all the Dashavaதாras came and sailing the boat with him. So இதெல்லாம் பிரபுபாட் சொல்லியிருப்பாரு. You see, this subject matter is very confidential. You see, புரியுதுங்களா பிரபுஜி? We don't speak this here because first you must understand the basic philosophy. Otherwise பிரபுஜி, பிரபுபாத் இப்படி பண்ணாரு, அந்த மேஜிக் பண்ணாரு. You see, that is not the basis for conviction. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறேன்னு? But all these are understood when we study, when we listen to the acharyas, we can understand. So the problem is, even if Prabhupada widely said that he saw Krishna, are you going to believe? I mean, not everyone will understand. They will think it cheaply. எல்லாம் நினைப்பாங்க, சீப்பாக நினச்சிக்குவாங்க. என்னடா இந்த குரு வந்து சும்மா அப்படி பேசுகிறாருன்னு. ஸோ தட் இஸ் வை Prabhupada, even though he is seeing Krishna, he systematically, scientifically established the process to see Krishna. And he said, don't believe me, you follow the process, you will see. புரியுதுங்களா? You don't believe me, you follow the process, you will see. It is better than just follow blindly. இதுதான் நம்மளுடைய மெத்தட். You don't follow blindly, you be convinced, follow the process, accept a spiritual master, and you will see. புரியுதுங்களா பிரபு? Of course, you see there are many occasions. So because I don't want to speak such confidential matter here, but there are many occasions we can understand our acharyas. So why you want to speak? We can speak Sanatana Goswami, not only Prabhupada. Go back Purva acharyas. Goswamis-லாம் பாருங்க. I spoke about Sanatana Goswami, Jiva Goswami. They have their personal deity, and the deity will run towards them. You know. So நம்மளுக்கு நிறைய என்ன சொல்கிறது, இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்குது. You go to Jagannath Puri, there is Sakshi Gopal. Krishna become the witness, Sakshi, right? So அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது. How when Gadadhara Pandit was old, how this deity's name, Gadadhara Pandit's deity, what is his name? அவர் வருவார். அவர் எப்பயுமே எப்படி இருப்பார்னா, அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருப்பார். ஸோ பிகாஸ் Gadadhara Pandit was very old, he cannot garland Krishna. அப்போ கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவாருன்னா, he will bend down and sit, உட்காருவார். ஸோ the exact deity is still there in Puri. ஸோ ஞான் உட்காராருன்னா அவருடைய டிவோட்டி வந்து காலன் பண்ண முடியலையா, அதனால he will sit down. That's only deity where Krishna will be in sitting posture, right? So Gadadhara Pandit's deity, பாருங்க பேர் வந்து சக்கர எனக்கு ரீகால் பண்ண முடியல. What is Gadadhara Pandit's deity? Right? ஸோ இந்த மாதிரி பிரபு, இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரியிலே பார்க்கலாம், பிரபுபாடோடைய ஹிஸ்ட்ரியிலே நம்ம பார்க்கலாம், நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது, ரைட்? ஸோ நீங்கள் பிரபுபாட் லீலாமிருதா படிங்க, அண்ட் யூ வில் சி பிரபுபாட் லெட்டர்ஸ், டிசைபிள்ஸோடைய லெட்டர்ஸ்லாம் படித்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஹவு ஒன்ஸ் பிரபுபாட் said, I can give you one example. When Prabhupada was giving lecture, right? So Prabhupada was giving lecture, this is in America. So Prabhupada என்ன சொல்கிறான்னா, you put a chair over there, right? So the hall is fully occupied, okay, everyone is sitting down, and Prabhupada is on Vyasasana, is about to give lecture. So Jaya Radha Madhava, he's going to sing that song, right? So what happened, after some time Prabhupada asked the disciple, go and put a chair over there. அங்கே யாரும் இல்லை, எல்லாமே கீழே உட்காந்துட்டாங்க. No new people are coming. So when Prabhupada said, you go and put a chair over there. So this particular disciple, he was very confused. Prabhupada அங்கே போய் சேரை போட சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு சரி அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க.
So they going to put the chair over there. So when then Prabhupada, when asked, Prabhupada said, Narada Muni is here. Narada Muni is here. So Narada Muni is here to hear Krishna Katha. So we are very blessed today. So and I have to honor Narada Muni. So அதனால அவர் ஆசனம் போட்டாருங்க. He put asana to Narada Muni. Right? So like that. We can see how when in one occasion when Prabhupada he was singing Jaya Radha Madhava, he voice got choked. Voice got choked. He cannot pronounce Radha. This is all the symptom of ecstasy. They are always speaking with Krishna. ஆனால் என்னன்னா they won't portray it, பிரபு அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. Oh, I'm speaking because why? Because you will think as cheap. We will think as cheap. But when you study their life, when study their pastimes, then you can know many occasions how Prabhupada, you go and read the poem. How Prabhupada say Krishna will directly come. Krishna will sail the boat. Where the captain, the board of the captain, or what is his name? Pandya. I forget his name. The captain's name. அவரு கேப்டன் சொல்லுவார், என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு சேல் நான் பார்த்ததே இல்லை. வெரி ஸ்மூத். The sea was very smooth. So Prabhupada was writing there how Krishna saved him from, how many times he was having chest pain. So Bhagavan எப்பயுமே இருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் he's communicating. So this is ஆச்சாரியாஸ். சரிங்களா? ஸோ நான் ஆச்சாரியஸ்க்கு வந்து they don't simply convince us by telling all these stories. It's a very cheap. It's not very cheap. It is very transcendental. But we will take it as cheap. புரியுதுங்களா? All these stories are transcendental. But when you speak to someone, நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க? சீப்பாக நினச்சிக்குவீங்க. So அதனால தான் Prabhupada, they won't actually reveal all these things. Our acharyas won't directly reveal these things. புரியுதுங்களா? It is actually very transcendental, very confidential, very high. இதெல்லாம் வந்து வேற லெவல். ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்கவுண்டர்லேயே இதெல்லாம் பேசும்போது என்ன ஆகும்? some people might take it cheaply. இதுதான் பிரச்சனை. அதனால தான் you have to go by basic. You study the philosophy. You complete Bhagavad Gita. Then you practice Krishna consciousness. You do the chanting. Then things will be manifested. Then you can understand the mood of acharyas. புரியுதுங்களா பிரபு? Otherwise, your learning will be only on the basis of emotion. எனக்கு கிருஷ்ணா மேல் நம்பிக்கை இருக்கு, கிருஷ்ணா வந்து பார்க்குறாரு வராரு, I can feel, like you said. Many people have used this pseudo feeling. Feeling is not wrong. That is what we want. அது ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள். The Krishna consciousness, the feeling. But the problem is many people will manifest pseudo feeling. Pseudo feeling, பொய் feeling. சில பேர் அப்படியே ஃபீலிங் சொல்லிட்டு அப்படியே இருந்துருவாங்க. But they don't understand the reality. They don't understand the philosophy. They don't understand what is Krishna consciousness. They will be easily swayed. They will be easily, going here and there. You know what I mean? அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க பிரபு. You can go and see. They are full of feeling. That is not wrong. But feeling must come with a proper foundation. That is why we must start from Vaidhi Bhakti, Sadhana Bhakti. Then we go to Raga Anuga Bhakti. Otherwise, when we immediately manifest Raga Anuga, when we immediately want to follow the footsteps of, want to imitate, when we want to imitate the footsteps of gopis, what happened? I am a gopi, dance, in the public crowd, dancing, jumping. I'm talking about a woman. Some, any Mataji suddenly become jumping. This is not gopi. They are claiming I am in gopi bhava. I am in ecstasy. No, cannot. You cannot have such pseudo feeling. You must first know your vidhi. There is certain dharma for woman, how to dance, what to do, how to publicly behave. You know what I mean? We are not Sukadev Goswami, immediately born and walk naked. Right? So, you know what I mean? So, இதெல்லாம் இருக்கு பிரபுஜி. அதனால தான் அவ ஆச்சாரியாஸ் இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்களா? They won't directly speak. Confidential subject matter இதெல்லாம். புரியுதுங்களா? Otherwise we will think as cheap. புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வரேன்னு?
Same thing like the pastimes of Radha and Krishna. Why we don't speak? Because it's very high. But when we speak this in the public forum, what happened? People will think as ஏதோ ஒரு girl, ஏதோ ஒரு boy make love பண்றாங்க. Cheap. Offense. So that is why we don't discuss on these pastimes unless we are qualified to speak and hear. சரிங்களா பிரபு? Is it clear? Is it answers your question? So இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். Okay, so thank you very much. Is there any other questions? Any other comments? Okay. So thank you very much. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanang pavenebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhus and Matajis. Thank you, sir. Really Thank you very much, Prabhu. Thank you very much, Prabhu.